I am extremely happy to once again be here in Bengal, which is the land of great leaders of eminence such as Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, etc. It is a matter of great pride for all of us that Bengal has given birth to some incredible revolutionaries like M.N. Roy, Muzaffar Ahmad, Pramod Das Gupta, Jyoti Basu, and Saroj Mukherjee, who were all anti-colonialists. Most of them were jailed for their role in India's freedom struggle. I pay my respects to their inspiring memories. ভাইয়েরা ও বোনেরা, এই বাংলার মাটিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম, রবীন্দ্রনাথ টেগোরও এখানকার। এই মাটিতেই M.N. রায়, মুজফ্ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্জিরা মানুষের আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমি তাদের প্রত্যেককে এই মঞ্চ থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। India's identity as a democratic and secular country was molded in the fire of our anti-colonial struggle. The concept of India that is inclusive of different languages and cultures emerged during our national movement. Right now, these very characteristics of India are under a grave threat. The threat is posed by the present generation of those who were sycophants of the empire and betrayers of our struggles. It was those betrayers who murdered the father of our nation, Gandhiji, a practicing Hindu, was killed by the proponents of Hindutva. That is ample proof that Hindutva is not the same as or even related to Hinduism, the religion. Resorting to Hindutva, efforts are on to create communal polarization in the country. সারা পৃথিবীর সামনে ভারতের পরিচয় ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে, এবং একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই, উপনিবেশবাদ বিরোধী লড়াইয়ের উজ্জ্বল নিদর্শনও আমাদের দেশের ইতিহাস। আজকের শাসক এই সমস্ত ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চায়। আজকের শাসক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যে সমস্ত মূল্যবোধ ভারত গঠনের ধারণাকে নির্মাণ করেছিল, সেই সব কিছুকে ধ্বংস করতে চায়। আমি বিশেষ করে উল্লেখ করব, আপনারা জানেন তাও উল্লেখ করছি, গান্ধীজি, মহাত্মা গান্ধী, তাকে কারা খুন করেছিলেন? তাকে যারা খুন করেছিলেন তারা হিন্দুত্বের কথা বলছেন, তারা এই দেশের মানুষকে হিন্দুত্ব শেখাচ্ছেন। এই একটি উদাহরণে স্পষ্ট হয়ে যায় এরা যে হিন্দুত্বের কথা বলে, আর আমাদের দেশে অসংখ্য মানুষ হিন্দু বলে যে আচার আচরণ করেন তার মধ্যে কোনো মিল নেই। BJP is consciously trying to destroy the country's federal structure. Repeatedly, laws are being enacted by the parliament on subjects in the state list in the constitution, be it law and order, agriculture, cooperation, power, or so on. Bills that infringe upon the rights of the states are being enacted into laws even without seeking the opinion of state governments. Even while entering into international agreements that affect the states, the union government does not inform state governments, let alone seek their consent. Slogans such as "One Nation, One Tax," "One Nation, One Uniform," "One Nation, One Election," "One Nation, One Language" are all attacks on our federal structure. ওরা চাইছে, বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে এদেশের যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো তাকে ভেঙে দিয়ে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে। আসলে কি জানেন, এই যে বলছে ওয়ান নেশন ওয়ান ট্যাক্স, এক দেশ এক কর, ওয়ান নেশন ওয়ান ইউনিফর্ম, এক দেশ এক পোশাক, ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, এক দেশ এক ভোট, এবং ওয়ান নেশন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ এক দেশ এবং এক ভাষা। এই সমস্ত যা কিছু বাগাড়ম্বর শুনছেন, এই সব কিছু আসলে আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো তাকে ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত, তাকে ভেঙে দেওয়ার রাজনীতি। When we talk of ideas like federalism, we have to look back
at our glorious freedom struggle from which these values emerged. Ideas such as secularism, democracy, federal structure, social justice, and equality were championed by the Indian independence movement, and subsequently they were included in India's constitution so as to uphold the values championed by our anti-colonial struggles. However, today we have a peculiar situation in which followers of political formations that were not part of our freedom struggle is in power in the country. Later generations of those who tendered unconditional apologies to the colonizers and promised to serve the imperial crown are at the helm of affairs today. They have been and remain antagonistic to the values of our anti-colonial struggle. স্বাধীন ভারতের তিনটি বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। একই সাথে এগুলি সেই মূল্যবোধ যা কেবলমাত্র কয়েকজনের মাথা থেকে আসেনি। এই মূল্যবোধ আমরা অর্জন করেছি দেশের স্বাধীনতার লড়াই থেকে। সেই ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে আমাদের দেশের কাঠামোয় এই তিনটি ধারণা যুক্ত হয়েছে। মনে রাখবেন, আজকে যারা দেশের শাসনে বসেছেন তাদের পূর্বপুরুষেরা একসময় ব্রিটিশ শাসকের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। তারা আজকে আমাদের দেশের মানুষকে দেশভক্তি শেখাচ্ছে। এটা মজার, কিন্তু একই সাথে এইটি মাথায় রাখলে তবেই বোঝা যায় আমাদের সংগ্রামের অভিমুখটা কোন কোন শক্তির বিরুদ্ধে। You must have noticed the fact that the BBC office was raided by the government authorities recently. What prompted them to do it? As everybody knows, BBC did an exposure. Provoked by it, its office was raided with scant regard to the concept of the freedom of media. Instead of examining the findings of the media, the government is resorting to retaliatory steps which are detrimental to freedom of expression. কিছুদিন আগেই বিবিসির দপ্তরে রেড করানো হয়েছে। এই রেড কেন হলো? তার কারণ বিবিসি গোপন খবর ফাঁস করেছে। সেই গোপন খবরে কাদের অস্বস্তি? যারা রেড করিয়েছে। এই সমস্ত কিছু কেন করছে জানেন? এই সমস্ত কিছু আসলে এদেশের সাংবিধানিক অধিকার, যাকে আমরা ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন বলি, মানুষের নিজস্ব মতামত জানানোর যে অধিকার, তাকে কেড়ে নেওয়ার জন্য। For the first time in the history of India, a higher constitutional authority has made statements which seek to alter the fundamentals of our constitution. It was recently that India's Vice President, the former Governor of West Bengal, critiqued the Supreme Court's 1973 judgment which upheld the basic structure doctrine and remarked that the legislature has sovereignty and that the judiciary will not be allowed to meddle with that sovereignty. আমাদের দেশে সাংবিধানিক যতগুলি কাঠামো আছে, আমরা যখন বলি দেশের গণতন্ত্রের ভিত্তি চারটি স্তম্ভ, সেই কাঠামো অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের 1973 সালে একটি রায় ছিল। সেই রায়ের কথা আজকে এই মঞ্চে আমি আরেকবার উল্লেখ করছি, কারণ সেই রায়ের যদি আপনারা সার সংকলন করেন তাতে উল্লেখ রয়েছে, জুডিশিয়ারি উইল নট বি অ্যালাউড টু মেডল উইথ দি সোভরেনিটি। এর অর্থ হলো সাধারণভাবে দেশের সার্বভৌমত্বের সাথে, তার প্রশ্নের সাথে এদেশের যে রায় ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, তাকে গুলিয়ে ফেললে চলে না। Over the agricultural sector to big corporates, the Indian farmers responded with a glorious struggle that braved the challenges of the pandemic and extreme weather conditions. For more than a year, they struggled, and more than 700 of them were martyred. I salute them for making the Sangh Parivar and the Union government guided by them bend down on their knees. For the first time in independent India, the Union government had to repeal a law it enacted, owing to popular dissatisfaction and resistance. But now, efforts are on to reintroduce the repealed farm laws.
albeit in other forms and means. That is the level of disdain the Union government has for our country's farmers and agricultural workers. কৃষকরা যে জয় ছিনিয়ে এনেছেন এই এক ঐতিহাসিক ঘটনা এই কারণেই, কারণ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম দেশের সরকারকে একটি ঘোষিত আইন পুনরায় খারিজ করতে হয়েছে। এই জয়ের গুরুত্ব শুধু কৃষকদের নয়, যারা লড়াই করেছেন তাদের নয়, এই জয়ের গুরুত্ব আমাদের দেশের সমস্ত মানুষ যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইতে আছেন তাদের সবাইকে এই জয় উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।